What an honor it is to be here with you for this Congress. 귀한 자리에 함께 할 수 있는 게 큰 영광으로 생각합니다. Everywhere you go in the world, when you meet Korean believers, you know they have great music and wonderful hospitality, the best food in the world, and the thing I love the most is that the men actually sing. 한국 분들이 있는 데는 어디를 가나 맛있는 음식이 있고 또 흥겨운 음악이 있는데 특별히 실제로 노래를 할 수 있는 사람도 있다는 것이 큰 기쁨인 것 같습니다. I speak to you today not as some famous person, but as a missionary. 이 자리에 저는 여러분들 앞에 어떠한 유명한 사람이 아닌 선교사로 서기를 원합니다. 47 years ago this month, God surprisingly called me into a life of missions. 47년 전에 저를 하나님께 선교사로 부르셨던 때를 기억합니다. So for 47 years now, I've been studying to be a missionary, serving as a missionary, leading missionaries around Asia, and now training missionaries to go from America. 47년 동안 저는 선교사가 되기 훈련을 받았고 선교를 공부했고 또 선교사로 살아갔습니다. 그리고 지금은 미국에서 선교사를 키우는 기관에서 일하고 있습니다. And I'm so blessed at Gateway Seminary where I teach to have many Korean students. 제가 섬기는 게이트웨이 신학교에 많은 한국 분들이 있는 게 참 기쁨입니다. Sometimes it doesn't seem fair to the other students in the class because we all know Korean students work very hard and are smart. 한국에 있는 분들은 한국 학생들은 모두 다 영리하고 또 열심히 노력하는 것을 알고 있어요. I want to say to you after watching missions now for almost 50 years that this is one of the greatest moments in history in terms of missions. 제가 50년 동안에 선교를 쭉 생각해 본 결과 지금 이 때가 가장 선교적으로는 중요한 때임을 고백하게 됩니다. People in Europe and America sometimes forget this because the church seems to be getting smaller in these places. 유럽이나 미국에 있는 많은 교회들이 작아지고 있기 때문에 이렇게 중요한 시점으로 선교를 바라보지 못하는 시점입니다. But my friends, that's not true around the world. 그러나 실제로는 그렇지 않다라는 것이에요. 세상은 그렇지 않습니다. In the last 40 years, God has worked miraculously in ways we've never seen before in Christian history. 지난 40년 동안의 기독교 역사의 전무후무한 방법을 하나님은 전 세계에서 일하고 계십니다. We are living at a great time where God is accomplishing His purpose. 지금 우리는 하나님께서 하나님의 뜻을 이루고 계신 바로 그때에 살아가고 있는 것입니다. 40 years ago, the church in China was down to about 500,000 people. It was small, it was withdrawn, and it was struggling to survive. 40년 전에 중국에 있는 교회들은 50만 명으로 떨어졌고 살기 위해 생존을 위해 투쟁했던 때가 있었습니다. In these 40 years, we've seen the greatest movement of a single people to Christ in one generation that's ever happened in human history. 그러나 지난 50년 동안에 하나님께서 놀랍게 부흥을 일으켜주셨고 인류 역사 가운데 가장 많은 민족들이 단기간 안에 주님 앞에 돌아오는 것을 볼 수가 있었습니다. In the last 100 years, we've probably seen the evangelization of a whole continent of sub-Saharan Africa, unlike any we've seen throughout Christian history. 지난 100년 동안에 보면은 아프리카 대륙 자체가 하나님 앞에 돌아오는 인류 역사 가운데 볼 수 없는 부흥을 우리는 보게 되었습니다. There's still great needs in Africa and certainly needs for training and teaching, but that would have been just unbelievable 100 years ago. 100년 전에 생각할 수 없던 수많은 일들이 지금 아프리카 안에서 끊임없이 일어나고 있습니다. When I was in seminary 40 years ago, we studied about missions to Muslims, and most of the famous missionaries had led maybe 10 people to Christ or a dozen people to Christ in their whole lifetime. 40년 전에 처음으로 제가 신학교에서 공부하기 시작했을 때에는 무슬림 컨트리에서 자리야 10명 평생 동안에 선교를 해봤자 그 정도 숫자밖에 주님 앞에 돌아오는 것을 경험하지 못했던 때였습니다. My friends, since the year 2000, more Muslims have professed faith in Jesus and been baptized and are following Him than in the previous 1,200 years. More in the last 20 years than in the previous 1,200 years. 1200년 동안에 있었던 회심자보다 지난 20년 동안에 무슬림에서 기독교를 개종한 자가 훨씬 더 많았다는 사실이 놀랍습니다. This is an unprecedented time. 전무후무한 시대에 우리가 살아가고 있습니다. Those great blocks of population around the world that when I was studying to become a missionary, we thought, oh, those are too hard to reach. They are now becoming reached.
너무 제가 처음 신학교에 갔을 때만 해도 너무 많은 사람들과 또 많은 사람들에게 우리가 다가가기 힘들다고 느꼈는데 이제는 그 많은 사람들에게 우리가 복음을 들고 다가가고 있다라는 것입니다. And one of those miracles is that God took a people on the Korean peninsula and led them to himself and now is sending them to the world in great numbers. 가장 기적 중의 기적은 한반도를 하나님께서 택하셔서 한반도에 있는 선교사들을 통하여 열방을 주님 앞에 돌이키고 있다는 사실입니다. This is your time. Do not miss this opportunity. 지금은 우리의 때이며 우리가 그것을 절대로 놓쳐서는 안 될 것입니다. One of those other huge blocks of Hindus that have been so resistant, we thought, throughout history, we're now seeing unprecedented response to the gospel. 역사 가운데 가장 어려운 집단으로 이겼던 힌두인들이 지금 하나님 앞에 돌아오는 것을 우리가 선교 현장에서 보고 있습니다. I know one particular section of India where just in a little over 10 years they have 30,000 new churches. 지난 10년 동안에 3만 5천 개의 교회들이 세워진 것을 보게 되었습니다. Now understand, they don't have buildings. They're probably meeting in homes, but there are 30,000 New Testament churches that are new in the last decade. 지난 10여 년 동안에 3만 개의 교회들이 가정마다 세워지고 있다는 사실이 놀랍습니다. There is nothing wrong with God and there is nothing wrong with the gospel. 하나님께는 문제가 없습니다. 복음에도 문제가 없는 줄로 믿습니다. God has not given up his purpose to bring all nations into relationship with himself. 하나님의 열방을 주께로 불러서 함께 화합하고 연합하는 것에 대해서 결코 포기하지 않으셨습니다. And in places where Christianity is not thriving, it's not because God is not active. 하나님께서 일하시지 않아서 기독교가 어려운 것이 아닌 줄로 믿습니다. It's time for Christians to consider, are we following him closely enough? 우리는 우리가 정말 주님을 우리가 전심으로 따르고 있는가를 돌아봐야 될 때가 되었습니다. So today I want to talk to you about a famous passage that I'm sure almost all of you know. 저는 오늘 여러분들과 함께 여러분들이 아마 대부분 알고 있을 하나님의 말씀을 함께 나누기를 원합니다. We're looking at Matthew 25 verses 31 to 46. 마태복음 25장 31절에서 46절 말씀을 살펴보려고 합니다. You know this passage. It's about, the least of these. Well, let's begin by reading just these first few verses. 지극히 작은 자에 대한 이야기를 한번 우리가 살펴보려고 하는데요. But when the Son of Man comes in his glory, he will sit on his glorious throne. All the nations will be gathered before him, and he will separate them from one another as the shepherd separates the sheep from the goats. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, for I was hungry, and you gave me something to eat." 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라. 그때 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마시게 하였고 나그네 되었을 때에 영접하였고 라고 기록되어 있습니다. This is one of the most beautiful missions passages in all of the New Testament. 성경 전체에 기록된 것 가운데 어쩌면 가장 아름다운 성교에 관한 구절인 것 같습니다. But there's a very popular interpretation, a misinterpretation of this passage that leads believers away from the Great Commission that Jesus has given to us. 그러나 이 본문은 많은 사람들에게 보편적인 해석에 의해서 많은 성도들을 하나님이 주시는 지상 대명령으로부터 오히려 멀어지게 하는 결과를 초래한 것을 보게 되었습니다. So let me just give you a brief look at this popular interpretation of the passage. 그래서 우리 이 유명한 우리가 본문을 한번 살펴보기를 원하는데요. In this interpretation, the who of the passage is the righteous help any needy person in practical ways. 여기에 나오는 누군가, 주어는 누구냐면 의인이 필요한 자들을 돕는 실제적인 도움에 대한 이야기를 하고 있는 것으로 우리는 이해하고 있습니다. And what do? They feed them, they give them drink, they provide lodging, they give them clothes, they visit the sick, and they help those in prison. 그들이 무엇을 했는가? 그들이 줄일 때
먹을 것을 주었고 목마를 때 마시게 하였고 나그네를 영접하고 헐벗었을 때 옷을 주고 병자를 돌보고 감옥에 갇힌 자를 도움을 주었다는 것을 알 수가 있습니다. And why do they do this? They can become righteous, minister to Jesus, and earn a good judgment by helping the least of these. 왜 이렇게 했습니까? 그들이 작은 자를 섬김으로 의로워지게 되고 예수님을 섬기는 것을 의미했으며 그리고 마지막 때에 하나님께 칭찬을 받을 것을 생각했기 때문에 그렇습니다. I see this interpretation of Matthew 25 on mission websites, in popular Christian songs, and I heard it very recently from a very famous preacher that I was listening to. 이 본문은 많은 선교 홈페이지들에 기록이 되어 있고 또 찬송가로도 우리가 찬양으로도 기록되어 있고 최근에는 아주 유명한 저명한 설교가가 이 본문을 다루는 것을 보았습니다. But there are several problems with this interpretation. 이러한 해석에는 몇 가지 문제점이 있습니다. The first is that it causes theological confusion. 이것은 신학적인 혼란을 이야기하고 있습니다. Salvation through works is specifically denied in the rest of the New Testament. 행위를 통한 구원은 신약의 다른 모든 부분에서 강력하게 부인되고 있다는 사실 때문에 그렇습니다. And the other, as a missiologist, I'm most interested in is mission ineffectiveness. 선교학적으로 봤을 때 선교의 비효율성을 이야기하고 있습니다. I study and read mission history all the time. 저는 선교 역사에 대해서 항상 공부하고 읽고 있습니다. I was reading a book about Celtic missions in the 500s and 600s on my way to the conference 2 days ago. 여기 오는 길에 이틀 전에 제가 켈틱 족들에 대한 선교 역사 500년대 이야기를 읽고 왔습니다. And I can tell you that social and humanitarian action alone does not make disciples. 저는 여러분들에게 강하게 말씀드립니다. 사회적이고 인도주의적인 활동만으로는 그리스도의 제자를 만들 수 없습니다. But integrated with bold witness is extremely effective as a mission tool. 그러나 담대하게 이것이 복음 전파와 결합되었을 때에는 능력을 발휘할 수 있습니다. So let me just say a personal note, because I've had many people ask me this when I speak on this topic. I affirm humanitarian work as an integral part of following Jesus. As missionaries, my wife and I personally contributed tens of thousands of dollars to feed the hungry, rescued victims of injustice, provided needed medical care, helped farmers grow more food, fed disaster victims, and searched alongside tsunami survivors looking for the bodies of their loved ones. 제 개인적인 이야기를 좀 나누기를 원합니다. 저는 인도주의적인 활동을 계속해왔던 사람이고 그렇게 하는 것이 맞다고 생각합니다. 저와 제 아내는 선교사로서 많은 배고픈 사람들을 먹이는 데 힘을 썼고 불의로부터 희생자를 구하는 데 노력했고 필요한 의소를 제공했으며 농부들에게 더 많은 식량을 재배할 수 있도록 도왔고 또 재희생자들을 우리가 먹이는 일에 열심히 품고 살았습니다. 그리고 사랑하는 사람들을 잃어버린 쓰나미 생존자들과 함께 우리가 시간을 보내면서 그들을 시신을 찾기 위해서 수많은 자원을 또 기부하기도 했습니다. So remember, that's over a 30-year period, so it's not all that impressive. 이게 30년 동안 일어난 거니까 여러분들 너무 놀라지 마시기 바랍니다. And then we say this from a professional missionary perspective. 동일한 우리 이야기를 한번 전문적인 선교적 관점으로 이야기해 보도록 하겠습니다. I worked closely with missionary colleagues who use professional skills as educators, doctors, nurses, engineers, agriculturalists, public health workers, community development specialists, and disaster responders while sharing the good news with those they were helping. 제 가까운 선교사 동료들은 교육자로서, 의사로서, 또 간호사로서, 엔지니어로서, 또는 농어민이나 공중보건 종사자로서, 지역사회를 개발하는 전문가로서, 또 재난에 대책하는 대응자로서 전문적인 기술을 사용하면서 도움을 주었던 사람들에게 복음을 전해왔습니다. Not surprisingly, some of the best evangelists were doctors. 놀랍지 않을 정도로 최고의 전도자 가운데 일부는 의사들이었으며 And some of the most productive church planters were agriculturalists. 가장 생산적인 교회 개척자들은 농업인들이었습니다. So God can use all of those skills and all of those activities to bring glory to himself. 하나님의 영광을 위해서 다양한 직종의 사람들을 하나님이 원하시는 모습으로 사용하실 수가 있습니다. Now, Jesus obviously affirmed helping those in need. His religious environment assumed this was because of Old Testament teaching.
예수님께서는 도움이 필요한 사람들을 도우라고 우리에게 말씀하셨습니다. 그리고 예수님의 종교적인 우리가 배경을 생각해 봤을 때 이것이 구약 성경이 가르치고 있는 내용임을 알 수도 있습니다. As Matthew 6 says, when you give to the poor, do not sound a trumpet. 마태복음 6장 2절에 보면 그러므로 구제할 때 너희 앞에 나팔을 불지 말라라고 했습니다. The question is not whether you give to the poor. The question is when you do it a certain way. 이것은 우리가 하느냐의 문제가 아니라 어떻게 어떠한 방식으로 하느냐에 대한 질문을 던져야 합니다. In Matthew 26, Jesus says you always have the poor with you. But he's quoting Deuteronomy 15 that commands Israel to help the needy. 마태복음 26장 11절에서는 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와라는 말씀하셨는데 이것은 신명기 15장 11절에서 이스라엘 백성에게 힘든 자를 도우라고 말씀하셨을 때 하셨던 명령을 가져오신 것입니다. Sometimes in the American church I've heard this passage read as an excuse for not helping anybody. 미국 교회들이 이것을 통해서 다른 사람들 돕지 않는 합당한 근거를 삼는 것을 종종 보게 됩니다. Treating others as we would hope to be treated is an important teaching of the master. And if I'm hungry, I hope you will feed me. Bulgogi would be okay. 우리가 예수님의 황금률이죠. 내가 대우받기 원하는 대로 다른 사람을 대우하라는 것은 예수님의 중요한 가르침 중에 하나였습니다. And if no bulgogi, how about dak kalbi? It's okay. That's the only Korean word I can say. Loving your neighbor as yourself has a high bar in the Good Samaritan who paid much and risked even more to help a stranger in crisis. 이웃을 사랑하라는 명령은 선한 사마리아에서 우리가 볼 수 있는 것처럼 더 많이 희생하고 더 많은 것을 지불하여서 누군가를 돕는다는 모습을 기준으로 삼고 있다는 것을 우리가 기억해야 합니다. However, Matthew 25 is not about general humanitarian action on behalf of the needy. We must read the passage in context to see how it fits into the Great Commission that Jesus was preparing the disciples to accomplish. 그러나 마태복음 25장은 궁핍한 사람들을 위한 일반적인 인도주의적 행동에 관한 것이 아님을 기억할 수 있어야 합니다. 우리는 이 구절을 문맥 속에서 읽어야지 예수님께서 이 땅에 있는 제자들에게 성취하도록 맡기셨던 지상명령과 어떻게 그것을 우리가 결합시킬지를 우리가 발견할 수 있기 때문에 그렇습니다. So I want to introduce to you three hermeneutical keys that show this common interpretation is wrong. 그래서 일반적인 해석이 틀렸음을 보여주는 세 가지 원리를 여러분들에게 제시하기를 원합니다. Hermeneutics is just how we interpret the Bible. So I'm sorry I threw in an academic term. 허메니익이라는 것은 우리 해석학적인 어떻게 성경을 읽고 이해할 것인가를 말하는 것입니다. The three keys are first what Jesus said about all the nations, panta ta ethne in Greek. 첫 번째로 예수님께서 모든 민족에 대해서 무엇이라고 말씀하시는가에 우리가 답을 찾아야 합니다. The second key is who Jesus called my brothers. 두 번째는 예수께서 누구를 내 형제라고 부르셨는지를 답을 찾아야 합니다. And the third is how Matthew 25 parallels very specifically with Matthew 10. 세 번째로는 마태복음 25장과 마태복음 10장이 어떻게 평행 구조를 이루고 있는가에 대한 우리가 답을 찾아야 합니다. So first, what Jesus said about all the nations. 첫 번째로 예수께서 모든 민족에 대해서 뭐라고 말씀하시는 걸 살펴보겠습니다. In the whole book of Matthew, Jesus never talks about all the nations until the very end of the gospel. 마태복음 전체를 보게 되면은 가장 마지막 때까지 예수님은 모든 민족에 대한 이야기를 하신 적이 없었습니다. And then in chapters 24 and 25, which are the last teaching section of Matthew, he starts to describe God's global purpose for all the nations. 마태복음 24장부터 28장까지가 예수님의 마지막 가르침을 담고 있는 내용인데 거기서 예수님께서는 모든 민족에 대한 이야기를 말씀하기 시작하셨습니다. So chapter 24 and chapter 25 is really like one sermon. We should read it all together. 그래서 마태복음 24장에서 28장은 하나의 설교를 보고 우리가 함께 이해할 수 있어야 합니다. The disciples want to know about the second coming and how they know it's almost coming. 제자들은 예수님께서 재림하시는 것을 알기를 원했고 언제 그것을 우리가 알 수 있는지에 대해서 궁금했습니다. Jesus says, "Don't worry about that. I have a job for you to do." 예수님께서는 그거 걱정하지 말라고 그랬어요. 너희는 할 일이 있다고 말씀하셨습니다. Focus on being faithful to the task, and then I will come. 딴 생각하지 말고 하라고 한 일에 집중하면 내가 올 것이라고 말씀하셨어요. So in chapter 24, verses 9 and then verse 14,
Jesus tells for the first time the disciples about the task to the whole world. 마태복음 24장 9절과 14절에서 예수님은 처음으로 모든 민족에 대해 이야기하셨고 제자들에게 해야 될 일을 말씀하셨습니다. And his first introduction to missions is rather shocking from an American perspective. 첫 번째 선교에 대한 이야기를 시작하셨을 때 우리 미국적 관점에서 상당히 충격적입니다. You know, in American psychology, we want to tell you the good side of the story first. 우리가 먼저 이야기했을 때 항상 우리는 좋은 이야기를 먼저 하기를 원하는데요. You've seen those commercials on television. Take this pill and it will make you healthier and stronger and you'll be happier for the rest of your life. 여러분 TV 광고 보시면 이 약 드시면 여러분들 평생 동안 행복할 수 있고 건강할 수 있고 늙지 않는다라는 이야기하는 거 본 적 있으시죠? And then at the very end of the commercial, they sort of mumble, "Oh, but you might get sick. You might get, you know." 제일 마지막에 작게 이렇게 쫑쫑쫑쫑하면서 이렇게 말하는 게 이렇게 보게 됩니다. Because Americans want the good news, right? 왜냐면 미국 사람들은 먼저 좋은 얘기 듣기를 원하기 때문에 그렇습니다. There were no Americans in the 12 disciples of Jesus. There were no Americans in the 12 disciples. 12사도 가운데는 다행인지 불행인지 미국 사람이 없었습니다. Because Jesus introduces missions with this almost strike in the face. 예수님께서 선교를 이야기하시면서 이 말씀을 바로 눈앞에다가 펼쳐 주신 거예요. You will be hated by all the nations because of my name, and they may kill you. 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라라고 말씀하셨어요. Welcome to missions. 이게 여러분들을 향한 선교의 초대인 줄을 믿습니다. Can you imagine today in a typical American church saying, "Hey, I'm looking for 12 volunteers. It's going to be great. You get to fly to a beautiful tropical island. It's just wonderful. Who wants to volunteer?" 미국 교회에서 여러분들 12명 찾고 I see 있는데요. I see one hand. But what if then after you volunteered you heard, "Oh, but they may kill you." 여러분들 미국 교회에서 이렇게 선교를 리크루트 할 때에 많은 좋은 얘기한 다음에 그 사람들을 찾게 되는데 그 다음에 이제 펼쳐지는 이야기에 대해서 그 사람들의 표정 변화를 우리가 생각해 보면 좋겠습니다. Jesus was so honest with his disciples. He wanted to know this was costly, sacrificial, and possibly risky. 예수님께서는 진실되게 진짜 선교 현장에서 어떠한 일이 일어나는지를 제자들에게 알기를 원하셨고 그것을 전해서 그걸 통해서 제자들이 깨닫기를 원하셨던 거예요. So he's telling us today that we can't say, "Oh, I'll be involved in missions as long as it doesn't cost me anything." 이것은 우리가 나에게 아무런 희생과 어떤 헌신을 요구하지 않았을 때 선교를 갈 수 있을 것 같습니다라는 태도와는 정반대되는 모습이죠. You and I both know martyrs who have given their lives so that the nations would have a chance to hear about Jesus. 우리 모두 알고 있지 않습니까? 순교자의 피를 통하여서 한 민족이 주 앞에 돌아왔던 역사적 사건들이 있었습니다. And today they stand before the throne wearing white robes and declaring the glory of Jesus Christ, who is worthy. 그 모든 사람들이 지금 하나님 앞에서 영광스러운 보좌에 앉아 영광스러운 하나님을 찬양하는 모습을 우리가 생각해 볼 수 있을 것입니다. And then a few verses later in verse 14, he tells them why they're going to be hated. 그 다음에 14절을 보게 되면 왜 그들이 미움받게 되는지를 이렇게 말씀하시고 계십니다. This gospel will be preached as a testimony to all the nations, to the whole world. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 This is the central task of missions. We have to tell the world about Jesus. 이게 우리에게 주신 가장 중요한 것이고 세상에 대해서 이야기해야 될 중심입니다. And this is not rocket science. You don't have to be a special engineer to know how to talk about Jesus. 이것으로 로켓 연구하는 것처럼 뭔가에 대해서 많은 것을 알고 지식을 깨달아야만 할 수 있는 것이 아닌 것을 알아야 합니다. But telling the lost about Jesus is the core mission task. 잃어버린 자들에게 예수님이 우리 가운데 중심 되심을 예수님을 증거하는 것이 가장 중요한 것입니다. Where I live in Southern California, about 80 or 85% of the mission activities don't include sharing the gospel. 서던 캘리포니아에 있는 80%에서 85%의 많은 선교 단체들이 복음을 제외한 선교 활동을 하고 있는 것을 보게 됩니다. So when I hear my students or people from my church talking about we went on a wonderful mission trip and we did this and that, I just generally ask, how many lost people heard about Jesus? And many times they say, "Oh, none. That wasn't why we went."
학교에서나 아니면 교회에서 많은 사람들이 너무 좋은 선교를 다녀왔습니다라고 말하는 사람들에게 제가 물어봅니다. 얼마나 많은 사람들이 그 선교를 통해 예수님을 들었느냐가 물어보면 이번에는 그러지 못했다고 이야기하는 경우가 많아요. And my answer is then according to Jesus, you haven't done missions yet. 저의 대답은 이것입니다. 우리 예수님의 가르침에 따라서 당신은 지금 선교한 것이 아닙니다. 아직 여러분의 잡은 끝나지 않았습니다. My friends, we're at a time when the gospel has entered into more peoples than at any time in history. But, listen, as strong as the church is in some places, over half the population of the world today, almost 8 billion people on our world, over half are in unreached people groups that have no church and almost no gospel witness of any kind. They're still waiting on us to do this. 많은 사람들이 복음을 들었다고 생각되고 많은 사람들이 복음에 닿아있다고 생각되지만 아직도 미전도 정독이 너무나 많은 숫자가 우리 안에 있고 지금 예수님 말씀하셨던 이 복음의 메시지를 예수에 대해서 들어야 되는 사람들이 열방에 있다는 사실을 기억해야 될 것입니다. Some people have told me, oh, well, maybe God is really not in a hurry to get the gospel of Jesus to the whole world. 많은 사람들은 예수님에 대해서 이야기하는 것에 대해서 그렇게 우리가 성경대로 하지 못하고 있는 것을 보게 되죠. I think Jesus expected his church to not neglect the mission so much that 2,000 years later, over half the people on earth don't have a chance to hear the gospel. 예수님께서 2000년이 지난 다음에 이 시대를 살아가면서 전체 인구의 절반 이상이 복음을 듣지 못하는 상태에 있다는 사실을 알았으면 어떠셨을까 생각합니다. And then we jump over to those last verses in the book of Matthew where most of us have heard about all the nations. 이제 마태복음 제일 마지막에 있는 우리가 본문으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. Jesus says in what we call the Great Commission, go therefore and make disciples of all the nations, we know, baptizing them and teaching them. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 세례를 베풀고 가르쳐 지키게 하라는 내용을 우리는 알고 있습니다. So Matthew 25 then is wedged right here between these other three statements about all the nations. And together they give us the broadest understanding of the task that Jesus gave us for the whole world. 마태복음 25장은 모든 민족에게 복음을 선포하라는 예수님의 가장 중요한 우선순위를 다루고 있는 이 두 구절 사이에 위치하고 있습니다. 우리가 이것을 이해할 때 우리에게 주신 하나님의 예수님의 명령을 우리가 가장 정확하게 또 가장 홀리스틱하게 온전하게 이해할 수 있다는 것이죠. And together they emphasize Christ's priority of proclaiming the gospel to the whole world. 예수님께서 이것을 통해서 전 세계 열방 가운데 복음을 전하기를 원하고 계십니다. What Matthew 25 is about is the coming judgment that Jesus warns is directly related to the disciples' costly mission to proclaim the good news of the kingdom and make disciples of all the nations. 예수님께서 이 경고하시는 이 다가오는 심판은 천국 복음을 열방 가운데 선포하고 모든 민족을 제자로 삼아서 제자들이 그 삶을 값지게 살아가는 것을 이야기하고 있고 그 직접적인 관련이 되어 있다는 사실을 알 수가 있습니다. In fact, Matthew 25:31 to 46 is unusual because it's actually a warning to the nations that they're going to be judged by Jesus. 마태복음 25장을 보게 되면 좀 독특한 하나님의 말씀이죠. 열방이 예수께 심판을 받을 것이라고 말하고 있습니다. And it's also an encouragement to those who go and tell them about Jesus to say how important this is for the whole world. 그리고 우리 성도들에게는 이 말씀을 가지고 열방에 가서 그들에게 이것이 얼마나 중요한지를 전해야 되는 강력한 동기부여가 되어야 될 줄로 믿습니다. The nations need to know that because judgment is coming, they should be careful how they receive the messengers who bring the good news about Jesus. 심판이 다가오고 있기 때문에 예수님의 복음을 전하는 메신저 사자들을 그들이 어떻게 영접할 것인가가 중요한 것이고 그것을 통해서 그들이 전하는 메시지에 대한 그들의 결정이 필요하다라는 것입니다. If the nations miss the messengers, they miss the message. 만약에 열방이 하나님의 사자, 메신저를 놓치게 되면 그들이 전하는 메시지 또한 놓치게 될 것입니다. So let me move to the second interpretation key, and that is, who are these brothers of mine? 두 번째로 넘어가도록 하겠습니다. 이 지극히 작은 자가 누구인가에 대한 이야기입니다. 두 번째로 이 형제들이 누구인가에 대한 이야기입니다.
One of the problems in English, I don't know about Korean, is that many people today talk about the least of these without even finishing the rest of the phrase. 한국 모르겠지만 미국 사람들이 이야기했을 때 이 지극히 작은 자에 대한 이야기를 했을 때 그 앞에까지만 이야기하고 뒤에 나오는 더 중요한 부분들을 자꾸 영어로는 이야기하지 않는 경우가 많이 있습니다. And when we say the least of these without finishing the phrase, we can make it refer to anybody we want to. 우리가 그렇게 될 경우에는 이 지극히 작은 자라는 이야기 가운데서 우리가 이것을 그냥 누구나 될 수 있다라고 생각할 수 있어요. But Jesus specifically said, "These brothers of mine." 그러나 예수님께서는 나의 형제들이라고 말씀하고 계세요. Now we know that Jesus commonly taught about general morality and relationships by referring to your brother or his brother. 예수님께서 도덕적인 가르침을 하셨을 때에는 너의 형제 또는 그의 형제라고 이야기하셨습니다. Matthew 5 is a good example of that. He said, "But I say to you that everyone who is angry with his brother is guilty. Or if you're presenting your offering and there remember that your brother has something against you, leave that offering and go make it right." 마태복음 5장 22절과 23절을 보면 잘 나와 있는데요. 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 예물을 제단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망을 드릴 만한 일이 있거든 생각나거든 예물을 제단 앞에 두고라고 내 형제라고 말씀하고 계십니다. But the object of the actions in Matthew 25 are these brothers of mine. 그러나 마태복음 25장에 나와 있는 이 동사 행위의 목적어는 나의 형제라고 예수님께서 분명하게 말씀하고 계세요. And my friends, in Matthew, my brothers always refers to the disciples. 마태복음에 보게 되면 나의 형제는 언제나 예수님의 제자들을 지칭했다는 사실을 알 수 있습니다. Jesus defined it that way in chapter 12. He said, "Whoever does the will of my Father is my mother and my brother and I'd ask, my sister." 마태복음 12장에서 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻을 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니라고 말씀하셨습니다. After the resurrection, he tells the women to go and he says, "Take word to my brothers to leave for Galilee and there they will see me." He's not talking about just anybody out there. He's not even talking about James and Jude, the half brothers of Jesus. He's talking about the disciples. 예수님께서 부활하신 후에 나의 부활을 여성에게 알리라고 말씀하셨을 때 예수님은 자신의 육신의 형제들을 말한 것이 아니라 예수님은 내 형제에 대한 이야기를 했을 때 언제나 제자들을 생각하셨다는 것입니다. You go home and look it up. My brothers in Matthew always refers to those who've joined Jesus on mission. 여러분 한번 마태복음 나중에 집에 가셔서 마태복음을 한번 살펴보시기 바랍니다. 내 형제라고 지칭되어 있던 모든 대상들은 예수님의 사역에 참여했던 제자들이었습니다. But why did he describe them as the least of these? 그런데 왜 예수님은 이들을 가장 작은 자라고 말씀하셨을까요? Well, read the whole book of Matthew. He's already been doing that for several times all the way through the story. 마태복음 전체를 보게 되면 예수님은 계속해서 반복하여 그들을 그렇게 표현하고 계십니다. In Matthew 10 and in Matthew 18, he talks about the disciples as the little ones, the humble ones. And my friends, that means we don't have to be some worldly great person to follow Jesus and join in his mission. 마태복음 10장 18절에서 계속 나오고 있죠. 10장과 18장을 보게 되어도 예수님께서 제자들을 작고 겸손한 자라고 말씀하셨습니다. 이 말은 무엇입니까? 우리가 예수님을 따르는데 우리가 엄청나게 훌륭한 사람이 될 필요가 없다라는 것입니다. Here's why that's so important, my friends. 아주 중요한 것이 있습니다. When God uses regular people like us to take the gospel to other nations, He gets all the credit. 예수님께서 저와 여러분처럼 평범한 자들을 사용하셨을 때에 우리의 일을 통해서 오직 하나님만의 영광을 받으시는 것입니다. It is not our great human abilities or education or resources that make the difference in leading the nations to Jesus. 사람이 갖고 있는 어떤 특별함 때문에 우리의 능력이나 우리의 교육 때문에 세상의 주 앞에 돌아오는 것이 아니라 하나님께서 우리를 통해 일하시는 것입니다. And we want Jesus to get all the glory. 우리는 주님께서 모든 영광을 받으시길 원합니다. When we moved to Indonesia, all of my local friends, well, first of all, they asked me, "Why are you so big?" 제가 인도네시아에 갔는데 거기 있는 많은 사람들이 제일 먼저 질문이 왜 이렇게 크세요? 이렇게 물어봤어요.
And in my first week of language, I learned the word big, so I knew what they were saying. 그래서 인도네시아 제일 먼저 배웠던 것이 크다라는 단어였습니다. But it took me about a month to learn the next word because then they asked me, "Why are you so funny looking?" 두 번째로 배운 것은 이것입니다. 왜 이렇게 재밌게 생겼어요? 왜 이렇게 웃기게 생겼어요? 이거였어요. And I could say, "So that God gets all the glory." 모든 영광을 하나님께 올려드렸습니다. Now, Jesus in this phrase does not refer to those brothers or some brothers or any brothers somewhere around the world. 예수님께 형제라고 말씀하셨을 때에는 그냥 어떤 사람들, 지나가는 사람들, 여러 사람들을 말하는 것이 아니었습니다. He said, "These brothers," and they were standing or sitting right there beside him. It was obvious to the crowd who he was talking about. 예수님께서 많은 무리들 가운데서 자신의 옆에 있던 이 형제들이라고 제자들을 지칭하셨습니다. Jesus never stated that men are his brothers just because they're poor. 예수님께서는 단순히 누군가가 가난하기 때문에 그들이 나의 형제라고 말씀하지 않으셨어요. My friends, half the world today lives on less than $2 a day. Half the world today lives on less than $2 a day. 전 세계의 반 정도의 인구는 2달러 미만으로 하루를 살아가고 있습니다. They're not all the brothers of Jesus yet. 그런데 그들이 아직 예수님의 형제는 되지 못했어요. We become his brothers and sisters when we trust Christ, are adopted into God's family, and take up his commission. 가난한 자들 앞에서 우리가 그리스도를 신뢰하고 하나님의 가족으로 우리가 입양되는 것, 그리고 그의 사명을 맡았을 때에 우리는 예수님의 형제가 되고 자매가 되는 것입니다. Well, the third one is the parallels between Matthew 10 and Matthew 25. 세 번째로 마태복음 10장과 25장을 한번 평행 구조를 비교해 보도록 하겠습니다. Last night we studied Luke 9, which is the parallel passage to Matthew 10. 우리가 마태복음 9장을 우리가 같이 이야기했죠. 이것이 바로 여기에 대한 평행 같은 본문입니다. In Matthew 10, Jesus tells the disciples how they are to go out on mission. 마태복음 10장에서 제자들이 어떻게 선교를 나아가서 참여할 것인가를 이야기하셨어요. And in Matthew 25, he tells the nations how they have to receive those messengers. 마태복음 25장에서는 어떻게 열방이 제자들, 선교사들을 영접할 것인가에 대한 이야기를 하셨습니다. The strange part about the passage is that Jesus talks about if you treat them a certain way, you're treating me that way. 재미난 것은 헷갈리는 것은 무엇이냐면 내가 대우를 받기 원하는 모습으로 남을 대우해야 되라는 바로 그 교훈이죠. But Matthew 25 is not the first place that appears. 그러나 마태복음 25장은 그것을 이야기하고 있는 것이 아니었습니다. In Matthew 10 verse 40 he says, "He who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me." 마태복음 10장 40절을 보게 되면 너희를 영접하는 자를 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이라고 말하고 있어요. It's the same statement, my friends. 같은 말이죠, 이게 바로. Let's skip ahead on the slides to the parallels between chapter 25 and chapter 10. 우리가 마태복음 25장과 10장을 비교하는 슬라이드를 한번 Let's 넘겨주시겠습니까? go a little further. I'm sorry. 다음 슬라이드를 쭉 가다 Some 보면 long-winded speaker took up all my time. 비교 좀 Let's 더 go one more. 가보시겠어요? 좀 There we go. 네, 바로 거기입니다. So in Matthew 25, he says to the nations, you fed them, you gave them drink, you took them in, you clothed them, you helped them when they were sick, and you visited them as prisoners. 마태복음 25장 보면은 먹이고 마시고 영접하고 옷을 입히고 병자를 돌보고 감옥에 갇힌 자를 돌보는 것을 이야기하고 있죠. In Matthew 10, in exact parallel, he says, you're worthy of food. They're going to give you a cup of water. You're going to stay in that house. You're going to not take extra clothes. You're going to be scourged, and you're going to be tried in court. 이 병행 구조로 마태복음 10장에서는 음식의 가치에 대한 이야기, 또 냉수 한 그릇을 말하는 것, 집에 머무는 것, 여벌의 옷을 가져가지 말라는 사실과 너희가 채찍질을 당할 것, 그리고 법정에 서게 될 것이라는 것을 이야기하고 있어요. 두 개가 아주 병행 구조로 이야기가 되고 있는 것입니다. This is why Jesus actually repeats these 6 actions in Matthew 25 4 times in exact sequence. 예수님께서 마태복음 25장에서 이 6개의 동사를 4번에 정확하게 순서대로 해서 언급하셨습니다. He's reminding the disciples of their instructions about how to go out on mission. 예수님께서 제자들에게 세상으로 나갔을 때 어떻게 그것을 하고 나가야 되는지에 대한 이야기를 가르치고 계신 것이에요. So what was Jesus really saying?
예수님께서 말씀하시는 것이 핵심이 무엇이었을까요? Well, individuals from the nations take action to receive his brothers sent by Christ with the gospel. 열방에 있는 사람들이 그리스도께서 보내신 자와 함께 그의 복음을 영접하는 것, 그들을 수용하는 것에 대한 이야기를 하고 있는 것입니다. They feed the messengers, give them drink, they provide lodging, they give them clothes, they visit the sick, and they help the sent ones in prison. 열방에 있는 사람들이 그들을 먹이고 마시게 하고 또 숙박을 제공하고 옷을 주고 병자를 돌보며 감옥에 있는 사람들을 돌본다는 이야기를 하고 있는 것이에요. And why is this so important? 이것이 왜 중요한 것이죠? They assist the messengers, and so they also get the message of salvation in Christ. 그들이 예수님께서 보낸 자를 영접하였을 때에 그들이 전하는 메시지 안에 있는 예수 그리스도를 영접하기 때문에 그렇다는 사실이에요. Jesus is warning the nations that their salvation will be determined in practical terms by how they receive or reject those he sends with his message. 예수님께서는 열방이 그분의 메시지와 함께 보낸 사람들을 어떻게 영접하는가, 어떻게 받아들이지 않는가에 따라서 그들의 구원에 대한 실제적인 측면이 결정된다고 가르치고 계시는 것입니다. The gospel is the means of salvation for the whole world, but it must be shared by those sent by Christ, and it must be received by those who have not yet heard. 예수님은 모든 사람을 위한 구원의 방편으로 복음을 주신 것이 맞습니다. 그러나 이 복음은 그리스도께서 보내신 사람들을 통하여서 전해져야 되는 것이고, 복음을 듣지 못한 자가 그 복음의 메시지를 받아들여야 한다는 사실이에요. The judgment of the whole world hinges on this critical interaction. 심판은 바로 이 두 가지의 상호작용 가운데 달려 있습니다. 어떻게 복음을 받아들이는 것, 그리고 어떻게 전달자가 가지고 가는 것이 중요하다는 것이에요. So, my friends, Jesus is not calling us to minister to the nations from a position of great resource and wealth down to people who are needy below us. 예수님께서 우리에게 엄청난 많은 것을 가진 자리에서 내려와서 복음을 전하는 자리를 우리를 부르고 계신 것이 아닙니다. He calls us to be his little brothers and sisters who humbly go and make relationships and share the good news of Jesus with the nations who haven't heard. 예수님께서는 지극히 작은 자들을 통하여서 그들과 함께 관계를 맺고 삶을 살아가면서 그들 가운데 함께 하시는 그 예수님을 전하기를 원하실 뿐이에요. May we not forget the task that Jesus has given to us. 예수님께서 우리에게 주신 이 사명을 우리는 결코 잊어서는 안 될 것입니다.